Алекс Смолплей. Всем привет! Ну, все работает. Начинаем играть в новую игру. Алекс Смолплей. Всем привет! Ну, все работает. Начинаем играть в новую. Отдохнем от провинции. Fair warning. This is gonna be weirder than usual. Can't be helped. You called me. Позвал here меня I вот am. здесь. I know I shut you Я out знаю, что sometimes. I'm always я glad всегда to hear from рад you. был. It's just that I get my hopes up. So The many X-Files. times Только it's раз led to nothing. I found nothing. It's like we live in a room, and there's a poster on the wall. We stare at it and we think that's the whole world. The room and the poster. The picture's something nice. A landscape, a famous person. Like in that Совсем movie. как фильм. What is it called? The prison movie. The room's a cell, and the picture, it's different for each of us. It can be beautiful or terrible, but we're all transfixed. But it's all a lie. Something to distract us from the truth. They're lying to us. We're lying to ourselves. The room's not the world. The world is much bigger and much stranger. There's a hole hidden behind that poster that leads to the real world. We all feel safe in that room. Мы без... But sometimes something crawls out from behind the poster. And the ones that see it happen freak out and try to forget what they saw. I'm here. Why did you bring me here? Hello? Anyone here? Мэтви 123 НМ. Саня. Мэтви 123 НМ. Ку. This seal. I saw it a long time ago. I keep seeing it in my dreams. Запись.
Federal Bureau of Control. All these years I've been looking for them, and they were hiding in plain sight. Андрей Силаев, ты тут? Да, я тут. Мэтвис 123 НМ. Я тут. Матвей, я смотрю, ты везде, да, модератор? Наверное, Мэтвис модератор. 123 Всех, НМ. да? А Саня Хэза. Много тебе модераторов. Ага. Hey, excuse me. There you are. You are here about the job. Janitor's Мэтвис assistant. 123 НМ. Саня Гов ДС. You need to go to the internet. Не, я играю в игру, я в DS не пойду. To the elevator. Thanks. Elevator that way. Got it. Very good. I'm Ahti, the janitor, by the way. Так что так. You'll work for me. You can say I sent you. Я в игру играю, никуда не Don't пойду. hire you. Johan helvet. There be work for the axe. Мэтвис 123 Take НМ. them А behind the завтра? sauna, you DXHX. Жаль, у меня пойдет. I've done enough Далее у night меня shift пойдет. loner jobs to know it makes us come off weird. Ahti the Видим janitor старейшин. is a friendly face in my book. DXHX. Не пойдет? Да. Андрей Силаев. Сейчас по-любому зрители зайдут. Андрей Степанович, сейчас по-любому зрители. Конечно, должны зайти. Просто провинция, ребят, уже чуть обратно был. Надоело мне. The cell and the poster. I was Мэтвис 11 years old 123 the first НМ. time I saw Саня, я behind вот the учиться poster. пошел. They Куда told me пошел? I imagined it. I've Кого? been trying to pull it down ever since. Will you help? Мэтвис 123 НМ. Нарепет. Понятно. Андрей Силаев. Почему не разговариваешь на стриме? Почему? Я разговариваю на стриме. Кто тебе сказал, что меня ж слышно? Слышно меня, да? Так что не пудри. Короче, Мэтвис там 123 НМ. Но нам на завтра задали только первый урок. контрол. Будем старший Could I дом lose you there for a продвигаемся. moment? You know what's on my mind. My baby brother, Dylan. 17 years since the men of this bureau took him. Так, смотри. Мэтвис 123 НМ. Уай.
Мэтви 123 НМ. Чуть не подскользнулся. А. Ой, это такой мат. Shit. Черт, Shit, shit, черт, shit. черт, черт, черт. You want me to pick it up? The murder Up, weapon? up. Really? Специально не заполнил. And there goes the poster. Получается, он сам себя убил. Objects of power can cause or be results of AWE's altered world events, intrusions upon the perceived reality. Now, the service weapon is, of course, a prime example. Всем привет, of an ребята, кто OP, смотрит, a не very забывайте подписываться. powerful one. Ingrained in the Bureau's DNA, a key component in our prime candidate program. Come out of that Russian roulette a winner, and you're it. Мэтви 123 НМ. План я пошел, я просто уже пришел к месту назначения. Давай, давай, Матвей. Look at this place. Where am I? Погнали. Блядь, куда тут бежать? Пиздец. А! Пиздец, за что ёбнулся? Как стрелять? Я ж не могу стрелять, ё. Пашки, ё. The same gun. Все, пиздец. Что, серьезно? На 21 человек смотрит? Хера себя. Спасибо, ребят, за... Ставим лайкосики, парни. Okay. Now I have a Понял, gun. что это понял. Что, серьезно? 30 человек? Андрей Силаев. 27 зрителей. Офигеть. Ребят, спасибо за... Мэтви 123 НМ. Я звук офнул. Для звуков. Ребят, давайте все поставим лайкосики. Я чуть не упал. 32, офигеть. Спасибо, то, что смотрите, парни. Парни. Вы быстрее, надо. Быстрее, бей, 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 бей. Блядь, нихера. Тридцать пять, ребята. Благодарю вас. Спасибо, что смотрите. Мэтви 123 НМ. Так? Так, что такое Матвей? А чё все молчат, ребят? Смотрит 41 человек и все молчат. Давайте все лайкосики поставим, ребятки. Пожалуйста. Давайте лайкосики. First things first. Привет, привет, first. Мэтви Таня, ты 123 не НМ. понял, Сами что ты не это понял, может что это быть может быть подкрутка? подкрутка. It's the dead man. Навряд ли. Right after the pyramid spoke to me, and it was just noise, and
I А, кстати, understand может every быть. word. And this gun's Это 2 alive. человека, но это... И все молчат, и лайк никто не ставит. Не-не-не, ребята, это что-то... Это что-то не You know what? по-честному. I'm happy. Кто подкручивает, Happy. уберите And это. that- МК Шоуплей. Саньку, как дела? Здорово, Слайк, нормально у Things are тебя как? quieted down outside. Ребята, Say почему go. все молчат? Давайте общаться. Все реальные люди. 54, но это уже подкрутка чья-то идет. Ребят, я не люблю. Я хочу по-честному. You can't let this happen. You can't let this happen. You can't let this happen. Аксион Шоу, привет. Здорово, здорово, Экшен Шоу. Can't let this happen. Мэтви 123 НМ. Все ставим лайки и подписываемся на канал. Ребят, подписывайтесь на канал. Disrupted. 70 человек и никто не пишет. Кто на стриме плюс чат. Мэтви 123 НМ. Кто на стриме плюс в чат. Андрей Силейв. Ну нахер, у тебя скучно. Кулплей. Здорово. Здорово, здорово. Если скучно, тогда можешь выходить. Я не держу. Давайте, блядь, быстрее. 80 человек, да вы на приколе. Я что-то не верю. Аксион Шоу. Сань, забей, это накрутка. Мэтви 123 НМ. Подкрутка все-таки. Кулплей. 80 человек, ого. 91, да, это накрутка, ребят. Я так никогда... МК Шоуплей. 92. 92. Кулплей. 90 уже жесть. И Неока 666. Дадова Санечка. Ля какая самочка. Мэтви 120. Здорово, Санечка, ля какая самочка. Привет, привет, Олесечка. The hotline. Secure line of communication. Мэтви 123 НМ. Олеся Ку. Reach the hotline. The hotline, says the dead man. Okay. И Неока 666. Дадова Матвей. Дома. Да, дома, Матвей. Дядьку. Давай, ты быстрее стреляй, сейчас убьют. Мэтви 123 НМ. Сколько ты давненько не залетала на клинчик? Как же надолго ты залезла? Нырау подчеркивание Н. Ку. Здорово, здорово, наверное. Нырау подчеркивание Н. Откуда 80 зрителей? Все оттуда же, наверное. И Неока 666. Есть такое. Но я была на стриме, как Саня на пятом Сергей шалил. Мэтви 123 НМ. Накрутка. Кулплей. Наверное, не завидуй, не завидуй. Тебя 3 человека смотрят, у меня 80. Ха-ха-ха. И Неока 666. Это мой рейд просто. Да, да, да. Мэтви 123 НМ. Гулплей он не завидует. Просто. Нет. Кулплей. Матвей, ник хоть напиши правильно.
objects of power can cause or be results of AWE's altered world events, intrusions upon the perceived reality. Метры 123 НМ, но с маленькой буквы и чё? Так, стоп. Что такое? Что за Е? Cool Play. Саня Говкску. Го в КС. Не хочу. Не хочу. Ровно. Cool Play. А зря. Кому что? Не надоело. Принцип. Аксион Шоу. Ладно, Сань, я работать пошел. Давай, удачной работы. Метры 123 НМ. Пока, Аксион. Аксион Шоу. Сейчас в беседе всех созову, чтобы зашли. Так, Cool Play. Зови. открыть карту. Надо где-то найти. Cool Play. Какие настройки графики стоят у тебя? Обычный, стандартный, ничего не менял. Чё? Cool Play. Чат чего затихли? Всё, насмотрелись.
Нет, ну. Reminder, if you experience an unanticipated building shift, follow these simple steps. 1. Search the room for any altered items or objects of power. 2. Carry the altered item or object of power to the nearest safe room. 3. Wait for Bureau staff to find you and the object. If there are no altered items or objects of power in the vicinity, then reach your supervisor via the nearest intercom and await further instructions. Thank you for your attention. Аксион шоу. Все, я пошел. Давай, давай, братан. Мэтви 123 НМ. Пока я пошел сейчас наверняка. Давай, давай, Матвей. Стал сухо. Что мне тут? Как, блин? Cool play. Е-мое, 3 зрителя. Ну, это была, да, накрутка. Актив. Cool play. Ну и шутки у тебя, какая накрутка к черту, у тебя подписчиков почти 900. Objects of Ну и power шутки у тебя, какая can накрутка. cause or be results Давай, of отлично, AWE's altered world Нет, это events, было intrusions upon the про perceived накрутку. reality. A side note, remember to cover their connection to the astral plane as well. Now, the service weapon is, of course, a prime example of an OOP, a very powerful one. Может, нет. Ingrained in the Bureau's DNA, a key component in our prime candidate program. Come out of that Russian roulette a winner and you're it. Lose and you're, well, fired. Thank you. I'm Dr. Darling, head of research, Federal Bureau of Control.
А, вот. Отдел, вот где. Hissing sound that tried to invade me earlier. The hiss. Burrowing into everything in this place. Is the hiss your enemy? It's our enemy. That is contagious. It burrows in like an infuriating melody that makes you come over and over. Блядь. Блять, убил. Чё, да? Почил меня. Ладно. Конечно. Денис Будник. Кусани когда вам та? Да, не знаю. Ничего не знаю. Hissing sound that tried to Когда-нибудь. invade me earlier. Может, вечером все. The hiss. Burrowing into everything in this place. Is the hiss your enemy? Alright, it's our enemy. Давай ты, сука, быстрее перезаряжайся. Как же он быстрый идет. Денис Будник. А в КС когда?
Я еще не знаю. Так, все, сдох. КС когда? Денис, я не знаю, когда. Control points. An enemy. Corrupt. Spreading them. Cleanse the control point. Контроль. What does that mean? Help me fix it. Получается, она была в параллельном мире. Сейчас она нормально. Денис Holy Буди. shit. Ладно, давай иду в You катку. did it. We did Давай, it. Денис. Hello. Can you hear me? Are you with me? Ой, гражданочка. Cool play. Я бы хотел тоже. Please, talk to Не, me. я реально сейчас не хочу. We saw you deal with the compromised agent. I can't tell you how happy I am to talk to somebody sane. The feeling's mutual. Yeah, I'm Pope. Emily Pope. Dr. Darling's assistant. My turn. Should I lie? Jesse Faden. I'm just visiting. I should have lied. Oh, shit. Канал Да, Вован. ладно. Почему в закрю не хочешь играть? Hold on. We're coming Канал in. Вован, у меня ее нету, и из-за этого не хочу. Ну, покупать надо. Director Faden. Call me Jesse. Okay, Jesse. I'm Emily. Именно. Look, somehow this hostile force, Переносил. this Hiss? that works. Somehow the hiss managed to infiltrate the building without any warning. And just like that, my name for it is official. The hiss. Like the sound of poison gas leaking in. We're in full lockdown. Mm. It seems to have spread everywhere Oh, and to because everyone not protected by an Oh. HRA. And extraordinarily, Ас. you. You are the Вы director. директор, and это Денис определенно that makes делает. you После special by катки definition. зайду. После Trench катки, is да. no Хорошо, longer хорошо, the Денис. director, obviously. Идем, Тренч. Может, у I'm меня sorry, уже I'm стрим talking закончится. too much. This Я whole слишком много situation вся is эта just ситуация. a lot. Trench is dead. Shot. Ah, I found his body. And the gun. Do I tell her it looked like a suicide? the service weapon. Also, and this can sound crazy, but he keeps appearing to me, saying things. It's hard to make out, but he told me to cleanse the control point, push the hiss out. The whole room shifted around. You did that? And you entered the building when it was already in the lockdown before you became the new director? How? I'm not ready to tell her about you yet. A janitor let me in. I love it. This is fucking unbelievable. I can't even. Look, Jesse, I have a million questions, and you probably have a million more. Like, do you know my brother Dylan? Not yet. But there's something I need to ask you to do first. If you can cleanse a control point, then you can maybe cure those infected or possessed by the hiss. Because if that's possible, our options are very different. Emily Pope. I don't know her, but I like her already. She's the opposite of the faceless agency I've blamed for what happened to me for so long. But I can't trust her yet.
Or rather, the bureau she's a part of. О, ты не Yes. можешь мне доверять? I can try. Попытаюсь. I'm speaking for you, of course. Я, конечно. We can try it together. Ну, попытаемся. Так. Okay. You with me? We did it before. Push the hiss out. Закрыть. Вот, давай, давай. Сейчас. It didn't work. The hiss has burrowed too deep. Ripping it out rips them apart. I can't cleanse them. Не могу очистить. I saw. Я видел. It was worth a shot. Hello. Thank you, Director. Director. Jesse. I'm gonna tell her why I'm here. I'll risk it. Listen, 20 лет. the Ага, Bureau was good. involved in an incident in my hometown, Ordinary, 17 years ago. The Bureau came in and Это covered бюро the whole пришли thing. помнить. I've been looking for this place for a long time. That's enough. Cool Maybe play. that's too much Реально already. кайф так. лучше. Реально I какая can't tell лучше. her Ну, about кому Dylan как. and the rest yet. I've seen Мне mentions не особо of an КС multi-world нравится. event Так, case могу ли dealing with поиграть? Ordinary. You were at Ground Zero as a В child. эпицентре в детстве. И тем более у меня It CSGO. was one of the big Это ones. было крупнейшее And событие. before my time. And very classified. Сильно засекречено. I can try to dig out Well, some old okay. files for you. My boss, Casper Darling, would know, but he's missing. I think he knew this was coming, or suspected. He came up with the HRAs, the Hadron Resonance Amplifiers. I think they're what saved us. Я просто хочу разнообразия. Мне надоело уже. And Director Одно и Trench то же would know. КС, потом надоело Trench. провинция. The ghost, or КС-ку я толком играть не умею. he mentioned something called the hotline. Said I should find it. It's another object of power, like the gun, an old Bakelite telephone. A direct line of communication between the director and the board. Maybe he can talk to you more clearly through that. I mean, Trench has years and years of experience. He might know how to destroy the hiss. Where is the hotline? It's kept in the communications department through the mailroom. It's part of this sector, so we can access it even with the lockdown in place. We'll get the door open for you. Okay, that's my next stop. That's Tomasi's department. He's the head of communications. I don't think he had an HRA. He kind of made a point about not wearing one earlier. Keep an eye out. They call me the director. But that's not me. I'm not a director type. I'm a leader. Why am I here? Кого? I think you already know. Какую? Yes, I came for my brother, but there are other reasons too. I said I was looking for answers, but I might never understand them. I'm not looking for proof. This is already it. More than Ведь enough. у меня стрим. No matter what they told me all those years, I know Стрим. it's real now. Сколько? I didn't imagine this. Алфа. I want to be a part of this world. What scares me shitless is that I Конечно. finally found it. Only to see the hiss destroy it all. Накрутка. Эти. Это человек. Кому не
А я не знаю. Поэтому... Look, I know this is all new to you, so don't hesitate to ask me anything you want to. The hotline should be in the communications department. Where did the hiss come from? I'm not sure. You said the hiss was here when you entered. Did you see anything like that outside before you came in? No. No, just inside. The source is internal then. See, the oldest house is a sprawling complex with openings to other places as well. I don't even know where to start looking. But in the context, it's good news. The lockdown holds. The hiss escaping the building would be the end. Pretty shitty world out there if you ask me, but I wouldn't want the hiss to destroy it. With you on that, Emily. Помнишь что? You mentioned the oldest house. What is it? This building, the bureau headquarters, the oldest house, is a shifting place. You've seen it. It transcends its physical limits. I've been to New York a few times. How didn't I notice this place? It's an attribute of the building. This is a place of power. The oldest house doesn't like attention, so unless you're purposely trying to find it, you don't. Which is perfect for us. The work we do here is essential, but unstable. The bureau prefers not to be noticed. And we need strong walls to make sure nothing gets out. So without you, I never would have found the front door. Okay. Она вообще не смотрит. So HRA stop you from becoming hiss? It seems that way. I mean, I hadn't even heard of an HRA until a few weeks ago when Dr. Darling started handing them out. Well, I began analyzing mine as soon as I got it. I mean, each one seems to emit a powerful short-range frequency way beyond anything I've ever seen. Doesn't the timing seem suspicious? I thought that too. Dr. Darling usually likes to unveil his latest breakthrough in big presentations. With these, he just passed them out. Yeah, his behavior makes me wonder what exactly he knew. Thanks, Emily. I'm sure I'll have more questions soon. Just let me know. Алекс Смолплей. Закапс и более 5 знаков, смайлов, мут. Она хочет опять. Хочет тебя опять. There it is again. Our welcome message.
баба. Хорошо, это вечно. Я сдохну. Да, блин. There it is again. A welcome message. Ну дай, чё. Сука, убить. Ладно, ребят, буду на этом заканчивать. В следующий раз. Всем пока, всем спасибо. С вами был Алекс.